خب بریم فصل جدیدمون رو شروع کنیم و صادقانه باید بهتون بگم که اگر یه دلیلی وجود داشته باشه واسه ساخت کورس ادوانس، وجود این دوتا فصله. کدوم دوتا فصل؟ یکی کوردینیشن که قبلا با هم دیگه خوندیم، یادتون میاد دیگه، فن بویز رو خوندیم، فور و اند و همون داستانایی که راجع به پرالیلیزمشون خوندیم و اینها. دلیل دومش هم فصل سابوردینیشن هستش. حالا چرا میخوام اینو بهتون بگم؟ یعنی فصل دومی که به اصطلاح خیلی برام مهمه. حالا چرا میگم این دوتا فصل انقدر حائز اهمیتن و دلیل ساخت این کورس وجود این دوتا فصله اینه که ما فصلهای دیگه که تو این کورس داشتیم مثل کاندیشنالز، مثل پسیو، مثل نکات تکمیلی زمانها، اسمشون روشون بود، نکات تکمیلی و نکات پیشرفته. ولی ما راجع به این مطالب سابوردینیشن و کوردینیشن قبلا هیچ چیزی نخونده بودیم، یا اگرم خونده بودیم خیلی پراکنده و پخش و پلا بوده. ولی الان همشون رو با هم کنار هم داریم و میخوام بهتون بگم که از دوره اینترمدیت که رد میشیم و میایم بالا وارد اپر اینترمدیت و ادوانس میشیم، مهمترین چیزهایی که ما باید راجع به زبان انگلیسی بدونیم تو این دو تا فصل خلاصه میشن: کوردینیشن و سابوردینیشن. یعنی این دو تا فصل اگر فقط قرار بودش توی کورس ادوانس این دو تا فصل رو بگیم، بازم به نظر من شما هیچ چیزی رو از دست نداده بودید، چون انقدر اینا مهم هستن. Good, let's start the lesson, subordination. So, we've already talked about coordination and now we're going to go through subordination. But before we start talking about subordination, let's wrap up the differences between these two. What is the difference between subordination and coordination? As you remember, coordination was talking about connecting two or more independent clauses. So we had two complete or independent clauses and sentences, and we wanted to merge them. We wanted to connect them together as one lengthy sentence. So let's take a look at the example. I know the rules, but I can solve the problem. So I know the rules. This is a full sentence. This is a complete sentence. And of course, this is an independent sentence. یه جمله مستقله دیگه. I know the rules. جمله کامله. I know the rules. But I can solve the problem. But رو اگر حذف بکنیم در واقع این جملات این بوده: I know the rules. نقطه. Period. I can solve the problem. دو تا جمله independent. تو کوردینیشن ما تمام صحبتمون توی این محور میچرخید که آقا دو تا جمله مستقل داریم، حالا این جمله تکمیل کننده همن، در تضادن با هم دیگه، حالا همه اون چیزایی که خوندیم قبلا. و این نکتهش این بود که اگر ما اون کوردینیترمون رو که اینجا بات بود برش می‌داشتیم، جمله و نقطه می‌ذاشتیم بینش، جمله ما اوکی بود. دو تا جمله بودن که به خودی خودشون مستقل بودن. یعنی الان I can solve the problem یه جمله کاملا مستقله. But what about subordination? This is exactly the borderline between coordination and subordination. So in subordination, connecting independent and dependent clauses. So we have one, two, or more independent clauses, and we want to connect them to some dependent clauses. Let's take a look at one example. Although I had a wonderful vacation, it was too short. So although I had a wonderful vacation، این جمله به خودی خود independent نیستش، چون میگه اگرچه که مسافرت خیلی خوبی داشتم، خب ما منتظریم که بقیه جمله رو بگی دیگه. It was too short. So if we want to connect two sentences, one of which is independent and the other is dependent, we need to use subordination. Okay? So this is the borderline. Let's go to next slide and see that what we are going to learn here. So adverb clauses, something which is of high significance in subordination lesson, is adverb clauses. They modify a verb by answering questions such as when, where, and how. So adverb clauses give us pieces of information about these questions. For example, Yusuf bought a new car recently. Yusuf bought a new car recently. So, which of these questions does recently answer? When, where, how? Of course, when, recently.
recently اخیراً این کار کرده. Okay? Yusuf bought a new car last week. Yusuf bought a new car last week. Again, it answers when. It answers when. Okay, and the last question is, Yusuf bought a new car after he had wrecked his Jeep. After he had wrecked his Jeep. Okay? میگه بعد از اینکه اون جیپ خودش رو رک کرد، داغونش کرد، رفتش یه ماشین جدید خرید. خب ببینید اینا الان مثال هایی از adverb clause هستن. پس adverb clause شد words or phrases that answer questions such as when, where, and how. Okay? So, different adverb clauses. میخوایم اینجا به صورت خلاصه تمام آن چیزی که قراره بخونیم رو ببینیم اول. خب. These words are called subordinating conjunctions. یادتونه به اون فنبویز میگفتیم coordinators. حالا اینا subordinating conjunctions هستن. یا میتونه بهشون بگیم subordinators. خب ببینید چیا هستن. ما یا راجع به time میخوایم صحبت بکنیم، یا راجع به place, reason, purpose, manner, contrast, condition or result. در مورد هر کدوم اینها بخوایم صحبت بکنیم توی کلاز هامون عبارات مختلفی رو میتونیم استفاده بکنیم. اونایی که جلوش 3 نقطه گذاشتم یعنی ادامه داره، اونایی که نذاشتم یعنی دیگه همینا هستن. For time we can use after, before, when, while, okay, and the rest of them which we'll be studying in this lesson. Place, where and wherever. Where and wherever. Reason, because, and since. So here since is used as a kind of adverb clause for reason. اینجا معنی دیگه قبلا براش خونده بودیم، اونا رو فراموش بکنید. اینجا معنی همون چونه، چون توی ماضی نقلی براش معنی دیگه خونده بودیم، گفته بودیم مثلا از فلان موقع تا فلان موقع. So for purpose, so that, in order that, matter, as if, as though, contrast زمانی که میخوایم تضاد رو بیان بکنیم although, though, even though, while, and rest of them, condition, if, in case, unless, whether or not, and last but not least, result, so that, such that. پس اینا خلاصه هر چیزی هستن که قراره توی این فصل بخونیم راجع به هر کدوم این. حالا الان میخوایم دونه دونه واردشون بشیم. For example, for time, we're going to talk about after, before, when, while, etc. Okay, let's see at the beginning of the lesson that how we need to punctuate adverb clauses, right? So if the adverb clause precedes the independent clause, a comma must follow the adverb clause. What does it mean? So look, when I was a child, I loved Dracula movies. When I was a child, I loved Dracula movies. Which one is the dependent sentence? You tell me, please. Right. When I was a child is a dependent sentence. And I love Dracula movies is our independent sentence. So we want to connect them. So let me tell you that adverb clause right now is preceding the independent clause. داره قبلش میاد. Right? و طبق قاعده خوندیم که اگر قبلش بیاد کاما رو براش نیاز داریم. Okay? If the adverb clause is within an independent clause, a comma precedes and follows the adverb clause. So, it means that within یعنی داخلش بیاد. اصلا یه دونه independent clause داریم، میگه اگه این dependent clause تو دل اون یکی بیاد، تو دل جمله وابسته مستقلمون بیاد، اون وقته که ما باید هم قبلش هم بعدش کاما استفاده بکنیم. Once در واقع چی بوده؟ Once I had a nightmare بوده. Once I had a nightmare بوده. الان این اومده داخل این دل این جمله دیگه. خب Once after I had seen a Dracula movie I had a nightmare. Once I had a nightmare. Once after I had seen a Dracula movie I had a nightmare. So we can see that we have comma before and after the adverb clause, right? Punctuation of adverb clause. Let's continue this lesson. If the adverb clause follows an independent clause, a comma is not
needed. So if the adverb clause precedes the independent clause, we need comma. But if the adverb clause comes after or follows the independent clause, we don't need a comma, or a comma is not needed. Let's take a look at this example. My mother would not let me watch any more Dracula movies. So this is an independent sentence. This is a complete sentence. My mother wouldn't let me watch any more Dracula movies. So this sentence can stand by itself. میتونه به خودی خود به عنوان جمله مستقل باشه. حالا ادامه دادتش because they gave me nightmares. Because they gave me nightmares. خب پس ببینید حالا چون این دفعه دیگه because they gave me nightmares جمله adverb clause ما هستش و جمله dependent ما هستش و بعد از جمله independent اومده، دیگه نیاز به کاما براش نداریم. ولی اگر این جمله ها، یعنی اگر جوری بود که البته عین همین جمله نه، جوری بود که adverb clause قبلش، یعنی اول اومده بود بعد independent اومده بود، اون وقت کاما رو نیاز داشتیم، مثل اسلاید قبل که خوندیم. اما یه نکته ای، a comma is sometimes used when the adverb clause comes after the independent clause to indicate a pause in speaking. میگه زمانی که میخوایم یه پازی تو سپیکینگمون داشته باشیم، تو سپیکینگمون میتونه بعدش کاما. مثلا میگه my mother wouldn't let me watch any more Dracula movies because they gave me nightmares. اینجا این پاز که داشتیم، پاز رو تو انگلیسی کلا با ویرگول نشون میدیمش دیگه، با کاما. So that's it. این پس تفاوت پانکچویشن های مختلف بود که واسه یه adverb clause ما میتونستیم قائل بشیم.